హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఈశ్వర్ వ్లాగ్స్. ఇవాళ మనం రివ్యూ చేయబోయే ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి డాబర్ హోమ్ మేడ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 100% వెజిటేరియన్ రిజిస్టర్డ్. 5 రూపీస్కి వాళ్ళు 25 గ్రామ్స్ ఇస్తున్నారు. సో ప్యాకెట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. ఇక్కడ మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గరకు వస్తే, సర్వ్ సైజ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ అప్రాక్సిమేట్లీ 15 గ్రామ్స్లో మనకి ఏమున్నాయి: ఎనర్జీ 48 కిలో క్యాలరీస్, ప్రోటీన్ 1.8 గ్రామ్స్, తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్స్ 9.8 గ్రామ్స్, టోటల్ షుగర్ 6.2 గ్రామ్స్, యాడెడ్ షుగర్స్ 0 గ్రామ్స్, టోటల్ ఫ్యాట్ 0.3 గ్రామ్స్, సోడియం 1629 mg. సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ సోడియం రిచ్ అనమాట. హోమ్ మేడ్ అడ్వాంటేజ్. సో వీళ్ళు ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి: థిక్ అండ్ గ్రైనీ, స్ట్రాంగ్ డిస్ఇన్ఫెక్టివ్ అరోమా ఆఫ్ ఫ్రెష్ గ్రౌండ్ ginger and garlic, blends perfectly with your dishes. Good of ingredients: prepared from carefully selected best quality ginger and garlic. Great to use in rasams, kebabs. సో అన్నిట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు: బిర్యానీస్, మటర్, పన్నీర్ అండ్ మలై కోఫ్తా. ఫర్ మోర్ delicious homemade recipes, log on to www.daburhomemade.com. సో ఈ సపరేట్ వింగ్ అనుకుంటా డాబర్లోనే. ఇంగ్రీడియంట్స్ విషయానికి వస్తే, అసలు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మనకి బయట దొరికే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్లో ఏముంటాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాటర్, తర్వాత జింజర్ 33% ఉంటుంది, గార్లిక్ 21% ఉంటుంది, తర్వాత అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ మిక్చర్ కూడా ఉంటుంది, తర్వాత ఎసిడిటీ రెగ్యులేటర్, స్టెబిలైజర్ అండ్ ప్రిజర్వేటివ్. ఈ మూడు ఉంటేనే మనకి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పాడవకుండా ఉంటుంది. సో మనకి దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఏమున్నాయి అవన్నీ మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం ఆర్గానిక్ లానే అనిపిస్తుంది. డాబర్ అంటే మనకి బ్రాండెడే కాబట్టి. అండ్ నెట్ క్వాంటిటీ 25 గ్రామ్స్, ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు. ₹5. మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్, యూజ్డ్ డేట్. సో 21/2, యూజ్ బై 9/22, 21/12 అనుకుంటుంది. సో ఆల్మోస్ట్ 6 months పైనే మనము ఇది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో అదే బెనిఫిట్. మనము నార్మల్గా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 50-50% వేసి చేస్తే మనకి మ్యాక్సిమం ఒక 1 month ఉంటుంది, లేకపోతే 2 months ఉంటుంది. సో ఈ ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి కొంచెం ఎక్కువ రోజులు అయితే వస్తుంది. సో ఇదండి వాళ్ళ డాబర్ హోమ్ మేడ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ దేనికోసం అంటే, ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమున్నాయి, దాంట్లో ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు, అండ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ఏంటి, ఇట్లాంటి వీడియోస్ వస్తాయి. తర్వాత యాప్ రివ్యూస్ అట్లాంటివి కూడా వస్తాయి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సైనింగ్ ఆఫ్ ఈశ్వర్.